We have been speaking about cults and principles, biblical principles for testing the cults. अनि यो झुटा शिक्षालाई कसरी चिन्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसको सिद्धान्तहरू हामीले सिकिराखेका छौं To see what is from God and what is not from God. परमेश्वरबाट के कुरा आएको छ र के चाहिँ परमेश्वरबाट होइन भन्ने विषयमा सिक्दै छौं In this session, I would like to focus on what we can learn from the cults. अनि अहिले यो सेसनमा चाहिँ यो झुटा शिक्षाहरूबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं त भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्ने छौं Please don't misunderstand me. Of course, the messages and the practices of the cults are against the Bible and leads people away from God. यसलाई अहिले स्पष्ट हुनुपर्छ झुटा शिक्षा र उनीहरुका सिद्धान्तहरू उनीहरुका अभ्यासहरू चाहिँ बाइबल विरुद्धमै छन् We should stay away from them and help others to stay away from them. अनि उनीहरुबाट हामी अलग रहन पर्छ र अरूहरुलाई पनि अलग रहनको लागि सजग गराउनु पर्छ But there are some methods of spreading, of how they spread their message that I think we can learn from. अनि उनीहरुले आफ्नो सन्देशलाई कसरी प्रवाह गरिराखेका छन् यी पद्धतिहरू चाहिँ सिक्नु राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि पनि Now, of course, there are many insignificant cults, small groups that don't really reach out to people. अनि यस्ता कति विभिन्न प्रकारका झुण्डहरुमा यी झुटा शिक्षाहरू छन् But there are also cults with millions of members working all over the world, and they often have really thought through ways of working and spreading their message. अनि अरु कति यस्ता झुण्डहरु छन् जो चाहिँ बृहत प्रकारका छन् जसले व्यापक रूपमा आफ्नो प्रचार प्रवाह गरिराखेका पनि छन् We have, of course, also good Christian ministries that use the same methods. हामी क्रिस्चियन सेवकाईमा रहेका मानिसहरूले यी राम्रा पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गर्न पर्छ But I think often we as Christian churches, we need to become better in these things. अनि यी पद्धतिहरूमा हामी अझै दिनानुदिन राम्रो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जान नै पर्छ And we will focus on that, but let us pray. हामी यसमा केन्द्रित हुनेछौँ र प्रार्थना गरौँ Father, thank you for this opportunity to come together once again before you, and thank you that you are here to speak to us and to our hearts. प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईको सम्मुखमा हामीले अवसर दिनुभएको छ अनि आज हाम्रो हृदयमा तपाई बोल्नुहोस् You see and know each person here, what we're struggling with, our questions, everything, Lord. Thank you that you want to touch and meet with each and every one of us. प्रभु हामी यहाँ रहेका जति पनि छौँ जो विभिन्न प्रकारले संघर्षमा छौँ विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उब्जिराखेका छन् यी सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गरिदिनुहोस् हामीलाई Thank you that you want to bless us and equip us this day so that we can serve you even better. प्रभु तपाईले आज हामीलाई सुसज्जित गर्न आउन चाहनुहुन्छ अनि आज तपाईले जो आशिष हाम्रो लागि राख्नु भएको छ Do your work in our hearts. तपाईको आफ्नो काम हाम्रो हृदयमा गर्नुहोस् प्रभु Amen. येशूको नाममा आमेन The number one thing that I think we can learn from the cults is that they have a strong emphasis on literature, on social media, on using the internet and other kinds of media. एउटा सिक्न पर्ने पाठ हो चाहिँ यी गलत झुटा शिक्षाहरूबाट के छ भने यी झुटा शिक्षाहरूले लिटरेचरहरूलाई पर्साहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् अनि सोशल मिडियाहरू सामाजिक सञ्जाललाई युट्युबहरूलाई यिनीहरूले अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधिलाई यी झुटा शिक्षाहरूले प्रयोगमा ल्याएका छन् You know, this thing, the mobile phone is probably the greatest evangelistic tool ever created. अहिलेसम्म उत्पादन भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी साधन चाहिँ यो मोबाइल फोन बनेको छ If you have access to the internet, यदि तपाईसँग इन्टरनेटलाई कनेक्ट गर्ने माध्यमहरू छ भने the world is at your fingers. अनि विश्व चाहिँ तपाईको औँलामा छ तपाईको हत्केलामा छ There's a lot of wonderful things out there, but also a lot of terrible things. एकदम उदेकका राम्रा साधनहरू पनि हामी यहाँ पाउँछौँ भने एकदम खराब कुराहरू पनि यहाँ छन् This thing can help you get closer to God, and it can help you go away from God. यी कुराहरूले यी साधनहरूले तपाईलाई परमेश्वरको नजिक हुनलाई पनि मद्दत गर्छ भने परमेश्वरदेखि टाढिनलाई पनि यसले त्यो खेल खेलिराखेको हुन्छ There's a lot of people, even many good believers and also leaders, struggling with the temptation of pornography.
अनि अहिले विश्वमा यो पोर्नोग्राफी भन्ने जो कुरा अश्लील कुराहरूबाट धेरै मानिसहरू परीक्षामा फसेका छन्। And we need to ask God for help and protection against it and speak about the dangers about it and create things, rules and other things for ourselves so that we are protected. हामीले परमेश्वरसँग सहायताका लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। यस्ता खालका अश्लील कुराहरूबाट हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्ने कुराहरूबाट जोगिनको लागि हामीले प्रभुसँग पुकारा गर्नुपर्छ। Now I'm sure many of you, even if you haven't met Brother Arjun and Brother Simon personally before, many of you probably recognize them from having watched them preach on YouTube. सायद तपाईहरुले एल्डर सिमोनलाई अनि एल्डर अर्जुनलाई अनि युट्युबमा पनि देखेको हुन सक्नुहुन्छ अथवा नदेख्नु पनि भएको हुन सक्छ प्रचार गरेको। There's a lot of good Bible teachers on the internet. अनि अहिले इन्टरनेटमा असल बाइबल प्रचारकहरू पनि हुनुहुन्छ। And they are among them. अनि हमरा पनि युट्युबमा कति पाउन सक्छौं मण्डलीबाट प्रचारिएका वचनहरू। But if it's easy to find good Bible teaching, it's even easier to find bad and false Bible teaching. अनि यसका साथसाथै यो इन्टरनेटमा चाहिँ झुटा शिक्षाहरूका शिक्षाहरू पनि हामी पाउन सक्छौं। I knew one young guy in Sweden. मैले स्विडेनमा एउटा जवान मानिसलाई चिन्छु। He came from a non-Christian background and he had some problems with drugs and he was looking for peace. अनि यो जवान चाहिँ एउटा अइसाई परिवारबाट आएको जो चाहिँ ड्रग्समा लागु पर्दा दुर्व्यसनमा लागेको थियो, जसले शान्तिको खोजी गरिराखेको थियो। And he was seeking and he started to watch some YouTube messages and he came to faith in Jesus. अनि उसले असल शिक्षाहरूको लागि युट्युबमा खोज्यो, त्यसपछि प्रभुमा आयो। And I tried to disciple him. अनि मैले उसलाई चेलापनमा सहायता पुर्याएँ। But then he listened to some preachers on YouTube that had very legalistic and very unsound doctrines and teachings. अनि त्यो जवानले यस्ता अरु कति शिक्षाहरू सुन्यो जो चाहिँ बाइबल विपरीत शिक्षाहरू छन्, ती सिद्धान्तहरूमा उ लाग्यो। And I tried to convince him to listen to something else, but he was so much into it. तर पनि मैले उसलाई अनुरोध गरे, आग्रह गरे ती शिक्षाबाट फर्कनको लागि, तर पनि उ मानेन। And so in the end, because of these preachers and because they said our churches are the only right churches and those churches didn't exist even in Sweden, so he stopped to go to church. अनि कति यस्ता मानिसहरूले भन्छन् अनि त्यो जवान पनि त्यही सिद्धान्तमा फस्यो जसले हाम्रो मण्डली मात्रै साँचो मण्डली हो भन्ने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूमा त्यो मानिस लाग्यो त्यो जवान। And I asked him, why don't you go to any church? अनि मैले सोधेँ तिमी किन अरु मण्डली जाँदैन, त्यो मण्डली जाँदैनौ? And he said, like, there's so many faults in the churches. अनि उसले भने त्यो मण्डलीमा त एकदम झुटा शिक्षाहरू छन्। And I told him there will always be faults in the churches because people have faults, pastors have faults. We are not perfect. अनि उहाँले भन्नुभयो कि मानिसले गल्ती गर्छन्, भुल गर्छन्, गलत मानिसबाट नै हुन्छ। And if you find a perfect church, I don't think you will, but if you do, they will not accept you, but because you're not perfect. यदि विश्वमा एउटा सिद्ध मण्डली तिमीले भेटायौ भने भेटाउन गाह्रो छ, तर भेटाइहाल्यो भने पनि तिमीलाई त्यो मण्डली स्वीकार गर्दैन किनकि तिमी आफै सिद्ध छैनौ। And in the city where I'm from, there's a lot of different good churches. अनि म जहाँबाट आएको छु त्यो शहरमा कति यस्ता राम्रा चर्चहरू छ, मण्डलीहरू छन्। And I told this guy, if you can't find a good church in this city, it's not something wrong with the churches, it's something wrong with you in a loving way. अनि मैले प्रेमपूर्वक त्यो जवानलाई भने यदि तिमीले राम्रो मण्डली यहाँ पाएनौ भने त्यसको अर्थ मण्डली राम्रो नभएको होइन, तिमी चाहिँ राम्रो नभएको हुन सक्छौ। And he said, okay, yeah, I agree. अनि उसले भन्यो ल ठीक छ, म यसमा सहमत छु। Just a while back I heard he has moved to the United States and he has gotten married with an American girl and he joined a cult group there. अनि त्यसपछि केही समय अगाडि मैले सुने त्यो जवान केटो चाहिँ अब अमेरिकामा गएर त्यहाँ बिहे गर्दैछ, एउटा झुटो मण्डलीमा नै उ लागि परेको छ। And some of you might think, wow, that's the dream, moving to the US, marrying an American girl. सायद कतिजना तपाईहरुको लागि एउटा सपना पनि बन्न सक्छ, वाउ अमेरिकन केटी महिलासँग विवाह गर्नु, अमेरिका जानु कतिको लागि सपना बन्न सक्छ। But you know, no matter where you go, no matter who you marry, it's not worth it if you lose the freedom and the life that God has for you.
तपाईहरु जहाँसुकै हुनुहोस् विश्वको जुनै ठाउँमा गए तापनि जोसँग विवाह गरे तापनि यदि परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जीवनको त्यो स्वतन्त्रता अनुभव गर्न सक्नु भएन भने त्यो व्यर्थै छ। It is important that we know about these things. It's of course we can't force our people and the believers and the young people not to go on the internet and listen to different preachers. अनि हामीले हाम्रा जवानहरुलाई अहिले यस्तो बढी राखेको छ उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ तिमीहरु इन्टरनेटमा नजाऊ यस्ता अरु विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरु नसुन भनेर नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनौ। But it's important that we teach them biblical principles for knowing what is from God and what is not, what is sound and what is not sound. तर हामीले ती हाम्रा जवानहरुलाई बाइबलीय अवधारणाहरु सिकाउन सक्छौं जुन चाहिँ सही शिक्षा छन् अथवा गलत शिक्षा के हुन् भन्ने यी अवधारणाहरु हामीले सिकाउन सक्छौं। Then they will be able to recognize this is sound teaching or this is not sound teaching. अनि यो चाहिँ सत्य शिक्षा साँचो शिक्षा छ अनि यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो भनेर उनीहरुले पहिचान गर्न सक्छन्। We have had a lot of young people from Sweden, people with Muslim backgrounds that have gone to Iraq, into Syria to fight for ISIS. अनि स्विडेनबाट धेरै यस्ता मुस्लिमहरु अरु मानिसहरु जो इराकमा गएर लडाई गरेका छन् आइसिसहरु जो हामीले सुनिराखेका छौं। Most of these young men were not religious. अनि धेरै जस्तो यी जवान मानिसहरु चाहिँ धर्मसँग आस्था राख्दैनन्। Many of them were a little bit of petty criminals and had some problems with drugs, and they were seeking for some kind of meaning in life. अनि कति यस्ता जवानहरु छन् जो दुर्व्यसनमा परेका छन् अरु नराम्रा कामहरुमा लागेका छन् उनीहरु चाहिँ शान्तिको खोजीमा छन् ती जवानहरु। And then they watched these cool videos on YouTube, these pictures and posts on Facebook and Instagram that came from ISIS. अनि यो आइसिसबाट आएका भिडियोहरु तस्बिरहरु उनीहरुले इन्टरनेटमा हेर्छन्। People with weapons, fast cars, powerful music, and those messages impacted them and made them even become terrorists that killed innocent people. अनि त्यहाँबाट हेरिसकेपछि त्यो बन्दुकहरु भिरेका गोलीगट्टल भिरेका मानिसहरु देखिसकेपछि अनि उनीहरुलाई पनि त्यतातिर आकर्षण बढिराखेको हामी पाउँछौं। There's one group in China, a cult. It has some different names, but the original name is Eastern Lightning. चाइनामा एउटा झुटो शिक्षा छ जसलाई ईस्टर्न लाइटिङ भनेर परिचित नाम हो त्यो। The Christian churches in China are more afraid and has been more afraid for that cult than the persecution from the government. अनि चीनमा रहेका ईसाईहरु जुन सतावट आएको छ त्यो सतावटसँग भन्दा पनि बढी त्यो झुटो शिक्षाबाट त्रसित छन्। We spoke about Aung San Suu Kyi yesterday. हिजो हामीले आङ सान होङको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। This group says that Jesus has come back as a Chinese peasant woman. This group, Eastern Lightning, says Jesus has come back and he is a Chinese woman. उनीहरुको चाहिँ विश्वास के छ भने येशू चाहिँ एउटा चाइनिज महिलाको रूपमा आउनु भएको छ भनेर विश्वास गर्छन्। And she has written a new Bible. अनि उनले ती महिलाले एउटा नयाँ बाइबल लेखेकी छन्। And you have to belong to their church to go to heaven. अनि स्वर्गमा जानको लागि त्यो मण्डलीको सदस्य हुन पर्छ। What this group does यो समूहले गर्ने काम चाहिँ is that they try to pay money to pastors to teach their message. अनि पास्टरहरुलाई पैसा तिरेर उनीहरुको सन्देश प्रचार गर्नलाई लगाउँछन्। If they don't want to do it, they threaten the pastors. यदि उनीहरु ती पास्टरले गर्न चाहनु भएन भने उनीहरुलाई धम्की दिइन्छ। Sometimes they send beautiful girls to the pastors trying to seduce them so that they can extort them. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ती सुन्दरीहरुलाई त्यो पास्टरकोमा पठाइन्छ त्यसपछि परीक्षामा पार्ने प्रयास गरिन्छ। If that doesn't work, sometimes they have drugged pastors and then they have sent girls there and taken photos when the pastor is drugged. अनि यदि त्यो पास्टरले ती सुन्दरीहरुसँग क्रियाकलापहरु गर्न चाहेन भनेदेखि उनीहरुलाई लागु औषध खुवाइन्छ त्यसपछि सुन्दरीले त्यहाँ पठाइन्छ त्यसपछि फोटो खिचिन्छ। It has happened that they have come to pastors and leaders and said, I want my family to hear the gospel. I have somebody in my family that is sick. Please come to our home
and their home is far away, and then they kidnap and try to brainwash the leaders. अनि त्यसपछि उनीहरूका आइन्छ ल हामी सुसमाचार सुन्न चाहन्छौँ, हाम्रो परिवारले पनि सुसमाचार सुन्न चाहन्छ भन्छन्, त्यसपछि घर टाढा छ भनेर बहाना गरिन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई अपहरण गरिन्छ। Now thank God, I don't think you have this cult in Nepal, at least not yet. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, यो प्रकारको झुटो शिक्षा नेपालमा छैन। But if you go on Facebook, तर तपाईँ यदि फेसबुकमा जानुभयो भने in most Christian Facebook groups, अधिकांश जो फेसबुक ग्रुपमा रहनुभएका क्रिस्चियनहरू, you will see music videos with beautiful music and singing and dance, त्यहाँ एकदमै राम्रा गीत भजनका कुराहरू, बाजागाजाका कुराहरू पनि छन्, with Chinese people. अनि अवश्य पनि चाइनिज मानिसहरू तिनीहरूसँग। The majority of those videos are from this cult. अनि प्राय यी भिडियोहरू चाहिँ अहिले भर्खरै सुनेको यो झुटो शिक्षाबाट आएका छन्। They sing about Jesus and the kingdom of God. अनि उनीहरूले येशूको बारेमा गीत गाउँछन्, परमेश्वरको राज्यको बारेमा पनि गीत गाउँछन्। But if you listen carefully, you understand this is not the gospel but something strange. तर यदि तपाईले राम्रो ध्यानपूर्वक त्यो गीतहरूलाई सुन्नुभयो भने अनि यो चाहिँ बाइबल भन्दा फरक शिक्षाहरू हामी भेट्छौँ। They also produce movies. उनीहरूले फिल्महरू पनि बनाउँछन्। Thank God they are very long and very boring, so hopefully not many people are impacted, but at least some. धन्यवाद होस्, त्यो चाहिँ फिल्म यति लामो छ जसले मान्छेले हेर्दा दिक्क मान्छ र हेर्दैनन् पनि। We spoke yesterday about the Mormons. अनि हामीले हिजो मोर्मनको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। They have their own prophet, they have another book besides the Bible. उनीहरूको आफ्नै अगमवक्ता छन्, बाइबल भन्दा अर्को छुट्टै पुस्तक पनि छ उनीहरूको। And they believe that there are many gods and that we can become gods. अनि उनीहरूले विश्वास गर्छन् त्यहाँ धेरै ईश्वरहरू छन् र हामी पनि परमेश्वर बन्न सक्छौं भन्छन्। They are experts in using internet and making movies to reach out to people. अनि मानिसहरूका पुग्नको लागि यो फिल्महरू बनाउँछन्, धेरै कागजपत्रहरू पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रयोग गर्छन्। Yesterday Brother Simon spoke about some of the different cults that you have here in Nepal and in Chitwan. हिजो हामीलाई एल्डर सिमोन पाठकज्यूले नेपालमा भएका यी कति झुटा शिक्षाहरूको बारेमा बताउनु भयो। But he saved one cult for me that I will speak a little bit more about later on today. अनि आज म प्रचार यो भएका झुटा शिक्षाहरू मध्ये एउटा शिक्षाको बारेमा आज बताउने छु केही। And that is Jehovah's Witnesses. अनि यहोवाका साक्षीहरूको बारेमा। Jehovah's Witnesses is the cult group in the world that publishes the most literature. अनि यहोवाका साक्षीहरू एउटा यस्तो झुटो शिक्षा हो जसले विश्वमा सबैभन्दा धेरै पर्चाहरू छाप्ने गर्छ। They have several books and magazines that they print. धेरै किताबहरू पत्रपत्रिकाहरू उनीहरूले यो वितरण गर्ने गर्छन्। What do you think? How many issues do you think they print of the Watchtower, their main magazine, every month? उनीहरूको मुख्य पत्रिका चाहिँ यो वाच टावर भन्ने छ, कति संस्करणमा उनीहरूले छापे होला नि यो? Anybody want to guess? कसैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? यो वाच टावर भन्ने कतिऔं संस्करणमा छापियो होला? 42 million copies for each issue. हरेक अङ्क चाहिँ 42 मिलियन छापिन्छ। They also have another magazine called Awake, and they print that magazine in 41 million copies. अनि उनीहरूले अर्को छापी चाहिँ 41 मिलियन प्रति यो कपी चाहिँ उनीहरूले छापेका छन्। And together these magazines are translated into more than 190 languages. अनि यो पत्रिका चाहिँ उनीहरूले 190 भाषामा विभिन्न भाषामा छाप्छन्, अनुवाद गर्छन्। And distributed for free in 236 different countries. अनि 236 different countries. 236 वटा विभिन्न देशहरूमा यिनीहरूले यो पर्चा बाँड्छन् विश्वभरि नै। I'm sure many of you have seen their magazines. अनि मलाई आशा छ तपाईहरु कतिले यो पत्रिका देख्नु भएको होला। They are often very colorful with happy people on the cover. अनि यो कभरमा सुरुको पृष्ठमा हाँसेका अनुहारहरू सहितको राम्रो पत्रिका निकाल्छन् उनीहरूले। Nice covers to make people interested. अनि मानिसहरूलाई चाखलाग्दो बनाउनको लागि राम्रो पत्रिका छाप्छन्। Now, the leadership of the Jehovah's Witnesses, they are smart.
अनि यो एउटा साक्षीहरूको अफर चाहिँ एकदमै स्मार्ट छन्। They know if they only write about their own pet doctrines, many people will not be interested. अनि यदि उनीहरूले आफ्नो शिक्षा मात्रै त्यो पुस्तकमा लेखे भने धेरैले त्यो चाह गर्दैनन्। So what they do is they have articles about marriage and relationship, about raising children, things that most people are interested in. अनि मानिसहरूलाई चाखलाग्दा विषयहरू जस्तै विवाहको सम्बन्धमा, परिवारको सम्बन्धमा, सम्बन्धकै सम्बन्धमा पनि त्यो पत्रिकामा आर्टिकलहरू उनीहरूले छाप्छन्। How to get peace in a worrisome world. अनि अहिलेको यो चिन्तित संसारमा कसरी शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारका आर्टिकलहरू। And through these articles, they introduce their strange doctrines. अनि यिनै लेखहरूद्वारा उनीहरूले आफ्नो यो खतरनाक शिक्षालाई प्रस्तुत गरिराखेका They हुन्छन्। become hooks to catch people and draw them into the movement. अनि उनीहरूले मानिसहरूलाई कसरी हुन्छ पक्राउनको लागि यी कुराहरू प्रयोग गर्छन् आफू कहाँ डोर्याउनलाई। And I'm afraid there's a lot of good Christians all over the world, and especially here in South Asia, that has been looking for good Christian literature, but they didn't find any. अनि आज संसारमा विशेष गरी दक्षिण एसियामा धेरै मानिसहरूले यो राम्रो प्रकारका पर्चाहरू पुस्तक पुस्तिकाहरू खोजिराखेका छन् अनि एकदम राम्रो पुस्तक पुस्तिकाहरू पाउन गाह्रो भइराखेको छ। And then they got their hands on the Jehovah's Witness literature, अनि उनीहरूको हातमा त्यो खोजिराखेकै बेलामा उनीहरूको हातमा योका साक्षीहरूको पर्चाहरू पुग्छ and they were drawn into this group. अनि उनीहरू ती शिक्षाहरूमा गलत शिक्षाहरूमा आकर्षित बन्छन्। There's a saying in parts of India अनि इन्डियाको एउटा भागमा यस्तो भनाइ छ that the missionaries came and taught the people to read, and then the communists came and gave them books to read. मिसनरीहरू आएर उनीहरूलाई पढ्न सिकाए अनि त्यसपछि The communists, कम्युनिस्टहरू आएर Maoists, they came and gave them books to read. अनि त्यसपछि कम्युनिस्टहरू आएर उनीहरूलाई पुस्तक पढ्नको लागि दिए। Who will influence the people? Who will have an impact? अनि कसले मानिसलाई प्रभाव पार्छ त? We need to use good Christian literature. अनि हामीले राम्रा क्रिस्चियन पत्र पत्रिकाहरू प्रयोग गर्न पर्छ। And so I'm very happy also that Brother Arjun is here. म अर्जुन यहाँ उभिराखेको छु। And after this session, he will take some time and introduce the ministry that he has with literature for Christians. हामीसँग कति पत्र पत्रिका पुस्तकहरू छन् त्यो सेवाकाईमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो बारे मैले पछि म यहाँलाई जानकारी गराउने छु। Now, I have a Nepali friend. उहाँको एउटा नेपाली साथी हुनुहुन्छ। He's not a pastor. He doesn't have his own ministry. Just an ordinary church member. अनि उहाँ चाहिँ मण्डलीको पास्टर पनि हुनुहुन्न, उहाँ एउटा साधारण विश्वास सदस्य हुनुहुन्छ। But he wants to share his faith with others. तर उहाँले आफ्नो विश्वास अरू मानिससँग बाँड्न चाहनुहुन्छ। So he and a friend, they created a Facebook page. अनि उहाँ र उहाँको साथीले फेसबुकमा एउटा पेज तयार गर्नुभयो। It's easy, it's free. अनि यो पढ्नको लागि सहज छ। And on this page, they share like testimonies and short video clips with maybe a Bible passage that they like or something like अनि that. उहाँले चाहिँ त्यो पेजमा कति साक्षीहरू अनि बाइबलका कति खण्डहरू वाचन गरिएका भिडियोहरू पनि राख्नुहुन्छ। Short messages of encouragement. उत्साहका केही सन्देशहरू। This is something everybody can do. अनि जो हरेक मानिसले गर्न सक्छन्। There's a movie that probably most of you, maybe everybody has seen, and that is a movie made in the 1970s by Campus Crusade for Christ, often known as the Jesus film. अनि क्याम्पस क्रुसेडले 1970 मा बनाएको एउटा येशू भन्ने फिल्म जो तपाईहरु धेरै हेरेको हुनुपर्छ। It's a good movie and it's the most translated and watched movie in the world. अनि एकदमै राम्रो फिल्म छ त्यो अनि विश्वमा धेरै हेरिएको फिल्म पनि हो। It has had a powerful impact and millions of people have come to faith in Jesus because of अनि यो it. चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली टुल बन्यो जसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याएको छ। There's an Indian Jesus movie called Dai Sagar who also has impacted people a lot. अनि इन्डियामा पनि येशूको फिल्म दया सागर भनिन्छ जसले लाखौं मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्यायो। This is good movies. अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो मुभी छ। And I know that there are also some Nepali ministries that produce their own movies that presents the gospel. अनि सुसमाचारलाई व्यक्त गर्नको लागि नेपाली कति फिल्महरू पनि बनेका छन्। Maybe God calls you to
write good Christian literature or to help produce and distribute good Christian literature. अनि सायद तपाईहरु कतिलाई परमेश्वरले यस्ता पत्र पत्रिकाहरू लेख्नको लागि अनि सुसमाचार प्रचारमा टेवा पुर्याउनको लागि पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ. Maybe God is calling you to reach people through social media. अनि सायद तपाईहरुमध्ये कतिलाई यो सामाजिक सञ्जालबाट मानिसहरुमा सुसमाचार पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. Or maybe God intends you to become a music producer, somebody that writes music or somebody that creates movies. सायद तपाईहरुमध्ये कतिलाई गीतहरु लेख्न संगीतहरुद्वारा अथवा फिल्महरु लेखेर नै प्रभाव गरेर मानिसहरुमा पुग्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. God wants us as His church to reach people in the most effective way, and then we have to use different kinds of media. अनि अहिलेको समयमा एकदमै प्रभावकारी रूपमा मानिसहरुकहाँ पुगेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ. The second thing that I think we can learn from the effective cults अनि यी शिक्षाहरुबाट हामीले सिक्ने दोस्रो कुरो चाहिँ is that they are well organized and they often have a well thought through way of working. अनि उनीहरुसँग एकदम क्रमबद्ध रूपमा उनीहरुले काम गर्छन्. Now it's more easy to be effective and organized in a cult which is very hierarchical. अनि उनीहरुसँग यो क्रमबद्ध रूपमा जुन उनीहरुले शिक्षालाई प्रतिपादन गरेका छन्, तयार गरेका छन्. But as we said yesterday, that is not biblical to have one dictator or a couple of dictators in the top. In the Church of God, everybody counts. अनि यो चर्च अफ गडमा अथवा यो झुटा शिक्षाहरुमा कति यस्तो तानाशाही प्रकारका जुन प्रणाली छ त्यो चाहिँ बाइबल अनुसार होइन भनेर हामी हिजो हेरिसकेका छौं. But I think there are other things that we can learn from the cults when it comes to being organized. जब यो असल प्रकारको व्यवस्थापनको कुराहरु चाहिँ हामीले उनीहरुबाट सिक्न सक्छौं. Say for example that you have an evangelistic campaign. मानिलिनुहोस् तपाईले एउटा सुसमाचारको ठूलो बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो. It doesn't matter how nice and wonderful the music is. अनि त्यहाँ प्रयोग बजाइएका बाजागाजाहरू कति राम्रा थिए भनेर यसले असर पार्दैन. It doesn't matter how much you pray or how anointed a preacher is. अनि प्रचारक कति अभिषिक्त थियो अथवा कुन प्रकारले प्रचार गरिएको थियो त्यसले पनि ठूलो प्रभाव पार्दैन. It doesn't matter how much God blesses you. अनि परमेश्वरले तपाईलाई कति धेरै आशीष दिनुभयो त्यहाँ त्यो पनि देखिदैन. If you are not well organized in the follow-up of those that want to receive Jesus, a lot of the fruit will get spoiled. यदि तपाईले त्यो क्रुसेडबाट त्यो सम्मेलनबाट सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई पाएका मानिसहरूलाई अनुगमन गर्नु भएन भने त्यहाँ फलहरू चाहिँ फलविहीन हुन पुग्छन्. I spoke about the Mormons. हामीले मर्मन्सको बारेमा कुरा गर्यौं. They are probably the most well-organized cult in the world. अनि विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्गनाइज भएको झुटो शिक्षा चाहिँ मर्मनहरू हुन्. And that's why they are growing. अनि त्यसै कारणले गर्दा मर्मनहरू धेरै विस्तारित भइराखेका छन्. I have a friend in Sweden that is a landscape architect. अनि उहाँको साथी स्विडेनमा जुन एउटा आर्किटेक्ट हो, He's not building houses but rather gardens and things like that. अनि उहाँ चाहिँ घरहरू बनाउने भन्दा पनि यो बगैँचाहरूलाई कसरी सिंगार पटार गर्नेसँग सम्बन्धित आर्किटेक्चर हुनुहुन्छ. And he was hired to arrange a garden for the head temple for the Mormon church in Sweden. स्विडेनमा रहेको एउटा मर्मनको मण्डलीलाई त्यहाँ रहेको बगैँचालाई कसरी सिंगार्न सकिन्छ, कसरी राम्रो व्यवस्थित देखाउन सकिन्छ भन्नको लागि उहाँलाई बोलाइयो. When he was trying to arrange the garden and wanted to plant different flowers and different colors of flowers, जब उहाँले त्यो बगैँचामा विभिन्न रङका फूलहरू सजाउनको लागि थाल्नुभयो, the Mormon leader said, "Wait. अनि मर्मनको अगुवाले भने एकछिन पर्ख. First we have to check with our leaders in the United States to see what colors of the flowers and what color flowers we can have." अनि त्यो मर्मनको अगुवाले त्यो आर्किटेक्टलाई भने एकछिन पर्ख, हामीले अमेरिकामा भएको अगुवालाई सोध्न पर्छ कुन रङको त्यहाँ राख्न ठीक हुन्छ, कुन रङको राख्न बेठिक हुन्छ, त्यो सोध्न पर्छ. Whenever the gardens of the temples are being watered, they use sprinkler systems.
they are being watered in the exact same time all over the world. अनि उनीहरूले त्यो बगैँचामा पानी राख्नको लागि पानी छर्कनको लागि अनि एकै समयमा विश्वभरि नै उनीहरूले त्यो प्रकारले छर्कन्छन् पानीको बगैँचा They are very active on internet. अनि उनीहरू इन्टरनेटमा एकदमै सक्रिय छन् They have ready-made websites that they give to their believers. अनि उनीहरूसँग पहिलेबाटै तयार गरिएको वेबसाइट छ जसले उनीहरूका विश्वासीहरूलाई दिन्छन् Not each and every member, but many. केहीलाई मात्र होइन तर धेरैलाई नै And those members that get a website, they also get a mentor that helps them how to use the website. जसले त्यो वेबसाइटहरू हेरेका हुन्छन् तिनीहरूलाई सिकाउने मानिसहरू पनि मेन्टरहरू पनि त्यहाँ हुन्छन् And then they are encouraged not to write about their faith, अनि उनीहरूको विश्वासको बारेमा लेख्नलाई होइन but to write about other things. अनि तर अरू कुराहरू लेख्नलाई उनीहरूलाई उत्साहित गरिन्छ So, for example, if you like motorcycles, they say write about motorcycles. अनि यदि तपाईलाई मोटरसाइकल मन पर्छ भने मोटरसाइकलको बारेमा लेख्नुहोस् Or write about cooking. अनि पकाउन मन पर्छ भने पकाउने बारेमा लेख्नुहोस् And then people that like motorcycles or like cooking, they will go to those websites and read. अनि जसलाई मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी लिन मन पर्छ जसलाई पकाउने बारेमा जानकारी लिन मन पर्छ ती मानिसहरू चाहिँ ती वेबसाइटहरुमा गएर हेर्छन् अध्ययन गर्छन् And then sometimes in the text write a little bit only about your Mormon faith so that people will get interested. अनि त्यो लेखहरुमा थोरै मात्रै मर्मनको बारेमा उनीहरुले लेख्छन् जसले गर्दा उनीहरुलाई थोरै पनि जानकारी होस् भनेर Some years back there was a great hurricane in the United States, the Hurricane Katrina. अनि यो कट्रिना भन्ने आँधी सामुद्रिक आँधी अमेरिकामा केही वर्ष अगाडि आयो Even before the hurricane came, of course, because of weather forecast, people knew it would come. अनि पहिलेबाट नै मौसमविदले भने अनुसार त्यो सामुद्रिक आँधी आउनेछ भन्ने कुरा बताइएको थियो And so even before the tragedy happened, the Mormons sent trucks with aid to the place where the hurricane would come. यो सामुद्रिक आँधी आउनुभन्दा अघिबाटै सामुद्रिक आँधी आउनुभन्दा अगाडि नै मर्मनहरूले चाहिँ यो सहयोगी सामग्रीहरू त्यो क्षेत्रहरूमा पुर्याइसकेका थिए All their young men have to spend 2 years as missionaries in another place. अनि हरेक जवानहरू कम्तीमा पनि 2 वर्ष मिशनरीको रूपमा काम गर्न पर्छ अर्को ठाउँमा गएर And they don't get any salary. They have to work and save the money, and their family has to pay for them going. मिशनरी हुनको लागि उनीहरूलाई तनखा दिइदैन तर उनीहरू आफैले मेहनत गर्नुपर्छ कमाउनुपर्छ र 2 वर्षसम्म स्वयंसेवकको रूपमा अर्को ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ During these 2 years, they have to be going two boys together all the time. अनि यो 2 वर्षसम्म दुईजना केटाहरू चाहिँ सँगसँगै जान पर्छ Because the church is afraid if one is alone, maybe somebody will influence him to leave the group. अनि एकले नपठाउनुको कारण चाहिँ यदि एकले गएर अरू शिक्षाहरूले उसलाई प्रभाव पार्यो भने के गर्ने भनेर दुईजना पठाउँछन् During this time, they are only allowed to call their family twice a year. अनि यिनीहरूलाई यो 2 वर्षसम्म वर्षको 2 चोटि मात्रै आफ्नो परिवारलाई सम्पर्क गर्न दिइन्छ On Christmas and on Mother's Day. अनि क्रिसमसमा र मदर्स डेमा Before they are sent out, they have a training center उनीहरूलाई पठाउनु पूर्व उनीहरू तालिममा आउँछन् where they practice sharing their faith with each other. अनि उनीहरू जहाँ रहेर उनीहरूले आफ्नो विश्वास एकाअर्कासँग बाँडचुँड गर्छन् When they are doing that, they are being videotaped. अनि जहाँ उनीहरूले त्यो गरिराखेका हुन्छन् उनीहरूलाई भिडियो खिचिन्छ And afterwards, they go through the videotape, and the teacher said, "This you did good. This was not good." And अनि त्यो भिडियो हेरेर त्यहाँ सिकाउने मानिसले चाहिँ तिमीले यो चाहिँ राम्रो गर्यौ यो चाहिँ त्यति राम्रो गरेनौ भन्छन् it's the same thing with Jehovah's Witnesses. अनि यही प्रकारले यहोवाका साक्षीहरुमा पनि हुन्छ They train their members in how to share their faith. अनि उनीहरुका सदस्यहरुलाई उनीहरुको विश्वास कसरी बाँड्ने भनेर शिक्षा दिन्छन् सिकाउँछन् If you ever met a Jehovah's Witness, it seems like they know the Bible a lot. अनि यदि हामीले यहोवाका साक्षीहरुको मानिसहरूलाई भेट्यौं भने उनीले बाइबलको धेरै जानकारी लिएका हुन्छन् But they don't. तर वास्तवमा त्यो होइन They never read the Bible by themselves. उनीहरु आफैले बाइबल अध्ययन गर्दैनन् They only read the literature that
their leaders gives to them, उनीहरूको अगुवाले दिएको पुस्तकहरू पर्चाहरू मात्रै उनीहरूले पढेका हुन्छन् and the Bible passages that the leaders has put into that teaching. अनि त्यो शिक्षामा राखिएका समावेश गरिएका बाइबलका खण्डहरू उनीहरूले पढ्छन् The Jehovah's Witnesses has a special book. उनीहरूको यहोवाका साक्षीहरूको एउटा विशेष पुस्तक छ In that book, they have questions and answers. अनि त्यो पुस्तकमा प्रश्न उत्तरहरू समावेश गरेको छ And so they memorize those questions and those answers. अनि उनीहरूले ती प्रश्न र उत्तरहरू चाहिँ कण्ठ गर्छन् So if a Christian asks you this, अनि यदि कुनै इसाईले यो प्रश्न सोध्यो भने then you answer this. अनि तिमीले यो यसरी जवाफ दिनु And you can use this Bible passage. अनि यो बाइबलको खण्ड प्रयोग गर्नु Now, of course, this is not good to just make people memorize what to say and answer. अनि मानिसलाई कसरी जवाफ दिने भनेर यो प्रश्नका उत्तरहरू कण्ठ गर्नु चाहिँ राम्रो होइन The Holy Spirit wants to lead and guide us in witnessing. अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई यी अवस्थामा साक्षी बन्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ But it is good to train our believers and teach them about sharing their faith. तर हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरूलाई तालिम दिनु र आफ्नो विश्वास बाँड्ने बारेमा शिक्षा दिनु चाहिँ आवश्यक छ This conference did not come to be by itself. अनि यो सम्मेलन आफैमा आएको होइन People have to prepare, people have to organize. अनि कसैले यसलाई तयार गर्न पर्छ व्यवस्थापन गर्न पर्छ If you're not organized, it doesn't matter how good the teaching is, how wonderful the worship is, how wonderful the food is. यदि व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यहाँ कस्तो राम्रो प्रचार थियो अथवा संगीत थियो अथवा खाना थियो यसले मुख्य प्रभाव पार्न सक्दैन I think we as believers has to ask God to help us to be well organized and well thought through in what we do. अनि परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि जे पनि गर्छौँ एकदम व्यवस्थित रूपमा गर्न सकौँ राम्रो प्रकारले गर्न सकौँ That will increase the results of our work. अनि हाम्रो कामको स्रोतहरूलाई अझै हामीले बढाउन सकौँ Now I guess many of you are maybe not full-time pastors and leaders, but you also have other things that you have to do. सायद तपाईहरु कतिजना पूर्णकालीन पास्टरहरू हुनुहुन्न होला तपाईले आफू गर्ने अरु कामहरू पनि होलान् That gives you less time to organize and plan. अनि ती कारणले गर्दा थोरै समय हुन्छ यो व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईलाई कतिचोटी But you know, we don't need to do everything ourselves. तर यो कुरो स्मरण गर्नुहोस् कि सबै कुरा हामी आफै एक्लैले गर्न पर्दैन If we create teams of leaders around us अनि हाम्रो वरपर अगुवाका समूहहरू हामीले खडा गर्न सक्यौं भने and we work and plan together, हामीले सँगै मिलेर योजना बनाउन लाग्यौं भने then we will be able to do amazing things. अनि हामीले उदेकका कामहरू त्यहाँ गर्न सक्छौं Maybe you are good at some things, सायद तपाई कुनै एउटा कामको लागि विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ होला and the person sitting next to you are good at other things. अनि तपाईको छेउमा बसेको अर्को व्यक्ति अर्को कुरामा विज्ञ हुनुहुन्छ होला And if you, for example, might not be able to have a conference in your church and you have a vision to have that, मानिलिनुहोस् तपाईलाई एउटा सम्मेलनको आयोजना गर्न मन लाग्यो तर तपाईको मण्डलीमा त्यो ठाउँ छैन maybe the brother and the sister next to you also has a vision to have a conference. Maybe you can do it together and you will be able to do अनि it. सायद तपाईको छेउमा बस्ने अर्को साथीलाई यो सम्मेलनको आयोजना गर्न इच्छा छ भने तपाई दुवैजना मिलेर आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ So many times you see one pastor and one church going to a village and starting a ministry and house meetings in one home. अनि सायद कतिचोटी दुईजना मिलेर अर्को एउटा गाउँमा गएर संगति घरेलु संगतिहरू सुरु गर्न सकिन्छ And a couple of months later, another church, another pastor comes and starts a house ministry in the house next doors. अनि अर्को समयमा अर्को पास्टर जानु भएर अगुवाहरू गएर अर्को घरमा घरेलु संगति सुरु गर्न सक्नुहुन्छ I'm not saying that's wrong, अनि यो चाहिँ बेठिक हो मैले भनेको छैन but in the same time, if there are villages and places where there are no churches, यदि त्यही समयमा यदि त्यो गाउँमा कुनै मण्डलीहरू छैन संगतिहरू छैन भने wouldn't it be better to reach them? Wouldn't it be better to के go there? उनीहरूलाई प्रभुमा जित्नु राम्रो कुरो होइन र If we organize and if we cooperate together, then we will be able to reach the world and our country for Christ. यदि हामी व्यवस्थित रूपमा सँगै मिलेर सामूहिक कार्य गर्दै त्यो ठाउँमा गयौं भने हामीले देशलाई प्रभुमा जित्न सक्छौं
The number 3 things I think we can learn from cults अनि अर्को सिकाइको तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरुबाट सिक्न सक्ने कुरो चाहिँ is that cult groups have very active members. अनि यो झुटा शिक्षाहरुको एकदम सक्रिय सदस्यहरु हुन्छन्. It is not only the pastors or the leaders that share their faith, but all of their members do. अनि मण्डलीका पास्टर र अगुवाहरु उनीहरुको मण्डलीका पास्टर र अगुवाहरु मात्र होइनन् तर त्यो झुण्डका सबै सदस्यहरु सक्रिय हुन्छन्. You know, the Great Commission is not a suggestion. अनि यो महान आज्ञा चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा दिएको होइन. It's not an extracurricular activity for those that are especially spiritual. अनि यो चाहिँ आत्मिक रूपमा गरे पनि हुन्छ अथवा यो चाहिँ गर्नको लागि एक्स्ट्रा कुरा हो भन्ने कुरो होइन त्यो. It's a holy calling for all believers. अनि यो चाहिँ हरेक विश्वासीहरुको लागि एउटा पवित्र बोलावट हो. There has been done studies in America. There has been studies in America अमेरिकामा एउटा अध्ययन केन्द्रमा which shows that most believers there will never share their faith with non-believers even once in their life. Yeah, most majority. अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वासको बारेमा अरूहरूलाई बताउँदैनन्. And from experience I can say the same is true in Europe. The majority of believers will not share their faith. अनि यही प्रकारले युरोपमा पनि त्यही हो. अधिकांश मानिसहरूले आफ्नो विश्वासको बारेमा अरूलाई कमै बताउँछन्. And that is one of the main reasons why the churches are getting smaller. अनि यही कारणले हो मण्डलीहरू किन साना संख्यामा छन् भन्ने कुरो. Because how can people come to faith if nobody shares with them? यदि मानिसहरूले उनीहरूलाई प्रचार गरेनन् भने कसरी उनीहरू विश्वासमा आउन सक्छन्? I'm very happy that in Nepal many believers share their faith. अनि मलाई खुसी लाग्छ नेपालमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो विश्वासको बारेमा अरू बताउनुहुन्छ. And I think one of the strongest reasons for that is that many are first generation believers. That many has come to faith as the first generation. अनि यो पुस्ताहरूको बीचमा धेरै मानिसहरू प्रभुमा विश्वास गरिराखेका छन्. Because if you come to know Christ from another background, then you know before and after. यदि तपाईं अरू पृष्ठभूमिबाट ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छ भने त्यसको अगाडिको अवस्था र पछाडिको अवस्था तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ. Then you will know how wonderful Jesus is. अनि तपाईले जान्नुहुन्छ येशू चाहिँ कति उदेको हुनुहुन्छ भनेर. But if you're born in a Christian family, तर तपाईं यदि ईसाई परिवारमा जन्मनु भएको हो भने it doesn't happen all the time, but it's very easy that everything also only becomes traditions for you. अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ परम्परागत कुराहरू बन्न जान्छन् परिवारमा. And I think one of the most important tasks for us as church leaders, whether we're pastors or some other kind of leader, is to help the young people to get a personal relationship with Jesus Christ. अनि मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूले हाम्रा जवानहरूलाई येशूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गराउने कुरासँग चर्चा गर्नु बाँड्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन आउँछ. To have Bible studies and prayer and worship in our home. अनि घरहरुमा पनि बाइबल अध्ययन आराधना सुरु गर्न पर्छ. And to be good examples for our children. अनि हाम्रा छोराछोरीहरुको निम्ति हाम्रा बालबालिकाहरुको निम्ति एउटा असल उदाहरण बन्न पर्छ. Now in cult groups, people are forced to share their faith. अनि तर झुटो शिक्षाहरुमा चाहिँ यो उनीहरुको शिक्षा बाँड्नलाई चाहिँ जबरजस्त गरिन्छ. In the Jehovah's Witnesses, they are required to be a certain amount of hours knocking on doors and giving out their literature each week. यौका साक्षीहरुमा चाहिँ एउटा के बाध्यता गरिएको हुन्छ भने हरेक घरमा ढोका ढकढकाएर यति घण्टासम्ममा तिमीले यति पर्चा बाँडिसक्न पर्छ भन्ने त्यो बाध्यता सृजना गरिएको हुन्छ. And just like in a job, even though these people have their ordinary jobs, they have to do this, and then they have to report to the leaders, this week I was this many hours knocking on doors, spreading our message. अनि उनीहरुले आफ्ना अगुवाहरुलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिनुपर्छ. मैले यो हप्ता यति ढोकामा गएर ढकढक गरे अनि यति एउटा पर्चा बाँडे भनेर उनीहरुले प्रतिवेदन दिनुपर्छ. The cult groups, although they often have focus on one great leader or a couple of great leaders. अनि यी झुटा शिक्षाले चाहिँ एउटा महान अगुवामा भर परिराखेका हुन्छन् र उसले भने अनुसारको यी कामहरु गर्छन्. Understand the strength in numbers. अनि उनीहरुको संख्यामा उनीहरुको बल छ. It doesn't matter how godly a person is. अनि त्यो चाहिँ कति प्रभु भक्त मानिस छ त्यसले त्यहाँ प्रभाव पारेको हुँदैन. If it's Elder Arjun,
अनि यदि उसले आएर एल्डर अर्जुन भन्यो भने if it's Pastor Sunil अथवा पास्टर सुनिल भन्यो or भने someone else, अथवा कोही अर्को व्यक्ति if one person is doing everything, things will not be done as much as if many people do it. धेरै मानिसहरूले गर्ने काम यदि एकैले गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यहाँ धेरै ठुला काम हुन And this सक्छ is what the cults have understood, and that is why they are mobilizing their people to share their यो message. कुरो चाहिँ झुटो शिक्षाले बुझेको कारणले गर्दा झुटो शिक्षाले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई परिचालन गर्छन् Now, sometimes we have different cultural issues that stops people from getting engaged in evangelization. अनि यो सुसमाचार प्रचारको लागि कतिपय संस्कृतिका कुराले पनि प्रभाव पारिराखेको हुन्छ 120 years back in Europe and in Sweden, 20 वर्ष पहिले युरोपमा अथवा स्विडेनमा पनि there was a man called Fredrik Fransson. फ्रेडरिक ह्यान्सन भन्ने एकजना व्यक्ति He had a passion for reaching the world with Christ. येशू ख्रीष्टमा संसारलाई जित्ने अठोट उहाँमा थियो And so he trained evangelists, and he trained both men and women. उहाँले महिला र पुरुष दुवैलाई तालिम दिनुभयो And some people said, like, women cannot preach the gospel. अनि कति मानिसले भने महिलाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न No, सक्दैन no, no, that's not right. अनि अर्कोले भने होइन त्यो ठीक होइन I'm not speaking about pastors now, I'm speaking about evangelists going out. अनि त्यो मैले चाहिँ बाहिर जाने मानिसहरू प्रचारकहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु But many people thought, no, this is not right. अनि धेरै मानिसले भने यो चाहिँ ठीक होइन And then he said something that I will never forget. अनि त्यो प्रचारकले भन्नुभएको यो कुरो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सन्न He gave the example of people drowning in water. उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो पानीमा डुब्दै गरेको मानिसको उदाहरण दिनुभयो And some women going out with boats trying to rescue them. अनि कति महिलाहरू चाहिँ त्यो उसलाई रेस्क्यु गर्नको लागि त्यहाँबाट पानीबाट निकाल्नको लागि जानुभयो And then some men sitting on the beach अनि कति पुरुषहरू चाहिँ त्यो किनारमा बसिराखे and saying, no, 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 you shouldn't do this. This is not a job for women, this is a job for men. अनि त्यो किनारमा बस्ने पुरुषहरूले भन्छन् यो चाहिँ महिलाहरूको काम होइन तिमीले गर्न सक्दैनौ यो चाहिँ पुरुषहरूको काम हो Yet they were not doing it, they were just sitting on the beach. तर ती पुरुषहरू चाहिँ बीच यो किनारमा बसिराखेका छन् If somebody was drowning, if you were drowning, would it matter to you if it was a man or a woman saving you? यदि कोही मानिस डुब्दैछ अथवा तपाईँ डुब्दै हुनुहुन्छ भने महिलाले अथवा पुरुषले जो गएर बचाउन पनि हुँदैन र Would you say, oh no, I just keep on drowning and wait for a man to rescue me? यदि तपाईँ डुब्दै हुनुहुन्छ भने के तपाईँले यो भन्नुहुन्छ मलाई डुबिरहन त्यो महिलाहरूले आएर उद्धार नगर्नुहोस् पुरुषले नै आएर उद्धार गरोस् भनेर डुबिरहनुहुन्छ र Or would you say, I'm a PhD, I want to be rescued by an academic? अनि यदि पीएचडी गरेको मानिस डुब्दैछ भने के उसले भन्छ र म चाहिँ पीएचडी गरेको मानिस हो म चाहिँ शिक्षित मानिसले आएर मलाई उद्धार गरेको म चाहन्छु के त्यसले त्यो भन्छ I'm a Shetri, I can't be rescued by a Shipang. यदि म चाहिँ क्षेत्री हो मलाई चाहिँ चेपाङले आएर उद्धार नगरोस् कि म भन्छु र I'll just keep on drowning until a Shetri comes. म क्षेत्री नआएसम्म म डुबिरहन्छु भन्छ र क्षेत्रीले You wouldn't, would you? के तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ र No. But sometimes we think like this when it comes to evangelization. जब सुसमाचार प्रचारका अभियानहरूमा आउँछौँ यस्ता प्रकारका विचारहरू पनि मानिसमा आउन सक्छन् Everybody can share the gospel. हरेक मानिसले सुसमाचार सुनाउन प्रचार गर्न सक्छ Men and women, rich and poor, old and young. महिला पुरुष धनी र गरिब जवान र वृद्ध सबैले We not only can, but we are called to share the gospel with people हामीले around us. सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ मात्र होइन सुसमाचार प्रचार गर्ने हाम्रो बोलावट हो Now, we don't need all the answers. Sometimes people might think, there's so many things, people have questions, I don't know the answers. सुसमाचार प्रचार गर्दा हामीलाई सबै प्रश्नको जवाब थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन A good thing is you can listen to good Bible teaching and you can learn more. अनि राम्रो कुरो चाहिँ तपाईले असल बाइबलका शिक्षकहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ But even if you don't know everything, at least you know what Jesus has done in your life. अनि अरू केही कुराहरू पनि तपाईलाई थाहा
भएन होला, तर येशूले तपाईको जीवनमा गर्नुभएको काम तपाईले अरूलाई बताउन You can सक्नुहुन्छ। give your testimony. तपाईले आफ्नो साक्षीहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। You can speak about answered prayers in your life. अनि तपाईको जीवनमा तपाईले प्रार्थनाका उत्तरहरू पाएको कुरा तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ। You can share about the joy and the peace that God has put in your heart. परमेश्वरले तपाईको हृदयमा दिनुभएको त्यो शान्तिको बारेमा तपाईले अरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। The wonderful thing, those things nobody can question. अनि यी कुराहरू चाहिँ अरू कसैले पनि हामीलाई प्रश्न उठाउन सक्दैन। You can share the stories from the Bible, the अनि gospel बाइबलका stories. घटनाहरू तपाईले बताउन सक्नुहुन्छ। All of us can and should share our faith with others. अनि हामी सबैजनाले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौं र हामीले गर्न नै पर्छ। So 3 things I think we can learn from the cults. अनि हामीले यी झुटा शिक्षाहरूबाट सिक्ने 3वटा कुराहरू जो अघि हामीले हेर्यौं। Number 1, they have effective use of literature, of internet and different media. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा पुस्तक पुस्तिकाहरू अनि इन्टरनेटहरू अरु मिडियाहरूलाई संसारलाई उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। They are well organized and they have a well thought through way of working. अनि काम गर्न चाहिँ उनीहरू व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने पद्धति उनीहरूमा हुन्छ। And not only the pastors, leaders, but everyone is active in sharing their अनि faith. पास्टर र अगुवाहरू मात्र होइनन् तर उनीहरूको संगठनमा रहेका सबै मानिसहरू नै सक्रिय हुन्।